I'll say the whole thing. Okay. आनन्दामृतपूरिता हरपदाम्भोजालवालोद्यता स्थैर्योपघ्नमुपेत्य भक्तिलतिका शाखोपशाखान्विता उच्छैर्मानसकायमानपटलीमाक्रम्य निष्कल्मषाम् नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कर्म संवर्धिता. Okay, ready? Yeah. आनन्दामृतपूरिता. Anandam अमृतपु What? Andamrita हरपदाम्भोजालवालोद्यता Harapadam Bhojalavalodyata आनन्दामृतपूरिता हरपदाम्भोजालवालोद्यता Anandamrita Purita Harapadam Bhojalavalodyata स्थैर्योपघ्नमुपेत्य भक्तिलतिका Tairyopagna Mupetya Bhakti Latik शाखोपशाखान्विता. Shakhopashakhanvita स्थैर्योपघ्नमुपेत्य भक्तिलतिका शाखोपशाखान्विता. Stairyopagna Mupetya Bhakti Latika Shakhopashakhanvita आनन्दामृतपूरिता हरपदाम्भोजालवालोद्यता स्थैर्योपघ्नमुपेत्य भक्तिलतिका शाखोपशाखान्विता. Anandam Purita Harapadam Bhojalavalyata Stairyopagnamupeत्य Bhaktilatika Shakhopashakhanvita Can you say the word harapadambhojalavalodyata? Harapadam Bhojalavalodyata Yeah, that was good. That was good. Okay, next line. उच्चैर्मानसकायमानपटलीम्. Vichairmanasaka This happened a lot in Sundar Lahiri, but here the ma gets split into and then a. So we break it at and then we can say akramyanish kalmasha. Akramya Nishkalmasha. Okay. उच्चैर्मानसकायमानपटलीम् आक्रम्य निष्कल्मषा. Uchairmanasakayamana Nishkalmasha नित्याभीष्टफल नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे Nityabhishta Bhavani सत्कर्म संवर्धिता. Tatkarma Samvardhita नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कर्म संवर्धिता. Nitya Falaprada Bhavtume Satkarma Samvardhita. Just try not to say falaprada, try to say Yeah, phalaprada. Falaprada. Yeah, yeah. Okay, sure. Okay, now last two lines. उच्चैर्मानसकायमानपटलीमाक्रम्य निष्कल्मषा नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कर्म संवर्धिता. Uchairmanasakayamana Patalimakramya Nishkalmasha Nityabhishta Falaprada Bhavtume Satkarma Samvardhita. Yeah, that was really good. Now the whole thing. आनन्दामृतपूरिता हरपदाम्बोजालवालोद्यता स्थैर्योपघ्नमुपेत्य भक्तिलतिका शाखोपशाखान्विता उच्चैर्मानसकायमानपटलीमाक्रम्य निष्कल्मषा नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कर्म संवर्धिता. Anandamrita Harapadam Bhojalavalodyata स्थैर्योपघ्नमुपेत्य भक्तिलतिका शाखोपशाखान्विता उच्छैर्मानसकायमानपटलीमाक्रम्य माक्रम्य निष्कल्मषा नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कर्म संवर्धिता. Yeah, that was really good. Thank you. Like no mistakes. Okay, we'll go on to group chanting now. Oh wait, Pranti. All right. So okay. Group 1 will be Miranti, Aparnanti, Renukanti, CK Uncle, Kalpananti. Group 2, Shubhanti, Swetanti, Kavitanti, Sai Gita Mama, and Jayanti Auntie.
All right, so can group 1 go in 3, 2, 1, go. आनन्दामृतपूरिता हरिपादाम्बोजालवालोद्यत धैर्योपघ्नमुपेऽप्यहरिक्लथिता शाखोपशाखान्विता नाभीष्टफलप्रदा भवतु मे संवर्धिता Okay, just two things. Yeah. Okay, just two things. In the first one, somebody said Hari Padam Bhojalavalotyata. It's Hara Padam Bhojalavalotyata. And then somebody in the third line said Ushair Manasa. It's Uchchair, like cha. Chairmanas. Yeah. Other than that, it was good. So we'll go on to 50 now. Ooh. All right. Swetanti, Yeah, yes. I'll read the whole thing. सन्ध्यारम्भविजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं सप्रेम भ्रमराभिराममसकृत्सद्वासनाशोभितं भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं शिवालिङ्गितम्. Okay. So the first line. सन्ध्यारम्भविजृम्भितं सन्ध्यारम्भविजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं सन्ध्यारम्भविजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं सन्ध्यारम्भविजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं सप्रेम भ्रमरा. Okay, I'll break it here, but we're not supposed to. सप्रेम भ्रमराभिराम सप्रेम भ्रमराभिराम मसकृत् सद्वासनाशोभितं मसकृत् सद्वासनाशोभितं. Yeah. So now when we say it all together, it'll be Saprema Bhramarabhirama Masakrit Sadvasanashobhitam. सप्रेम भ्रमराभिराममसकृत् सद्वासनाशोभितम्. Yeah. Now both lines. सन्ध्यारम्भविजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं सप्रेम भ्रमराभिराममसकृत् सद्वासनाशोभितम्. सन्ध्यारम्भविजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं सप्रेम भ्रमराभिराममसकृत् सद्वासनाशोभितम्. Yeah. Now the next line. भोगीन्द्राभरणं भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं समस्तसुमनः पूज्यां गुणाविष्कृतं. Not पूज्याम auntie, पूज्यं. पूज्यम्. ओके. समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं. Yeah. भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं. सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गम् सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं शिवालिङ्गितम् शिवालिङ्गितम्. सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं शिवालिङ्गितम्. सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं शिवालिङ्गितम्. Yeah, now both lines.
भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं शिवालिङ्गितम् भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं शिवालिङ्गितम्. Yeah, that was really good, Auntie. Now we'll do both lines. Sorry, all of it. सन्ध्यारम्भविजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं सेवे सन्ध्यारम्भविजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं सप्रेम भ्रमराभिराममसकृत्सद्वासनाशोभितं भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं शिवालिङ्गितम् सन्ध्यारम्भविजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं मनसकृत्सद्वासनाशोभितम् Not manasakrit, masakrit. मसकृत् सप्रेमभ्रमराभिराममसकृत् सद्वत् सद् that place is really okay. सप्रेमभ्रमराभिराममसकृत् सद्वासनाशोभितम् भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं शिवालिङ्गितम्. Yeah, Auntie, that was good. Thank you. All right. Can group 2 go in 3, 2, 1, go. विजृम्भितं श्रुतिस्थिरस्थानान्तराधिष्ठितं सप्रेमाभ्रमराभिराममसकृत्सद्वासनाशोभितं भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं शिवालिङ्गितम्. Yeah, just one thing. In the third line, samasta sumanaf pujyam, it's pujyam, not pujyam. So a couple of you said pujyam. In your scripts, does it say pujyam or pujyam? Pujyam. Pujyam. Okay. All right, cool. So yeah, just keep in mind it's not pujam and it's pujyam. And also, if your group is not chanting, you guys are still supposed to like chant on mute, just so that you guys get the practice as well. That's for like the people who didn't chant on mute. But yeah, it's just that it's gonna make your life easier in the future, so you know, even if it's not group chanting and like say we're teaching Sweta Auntie, everyone else like on mute, you guys are also following along and not doing whatever on the side. So that's just one thing to keep in mind. All right. We're just halfway. Woohoo! Okay, yeah. All right, we'll go to the next one. Shubha Auntie. Yeah. Okay, I'll say the whole thing. भृङ्गी चाणतनोत्कटः करिमदग्राही स्फुरन्माधवाह्लादो नादयितो महासितवपुः पञ्चेषु नाचादृतः सत्पक्षस्सु मनोवनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मनः राजीवे भ्रमराधिपो विहरतां श्रीशैलवासी विभुः. Yeah. Are you ready? Yeah. Okay. भृङ्गी चाणतनोत्कटः भृङ्गीचा नटनोत्कटः. Yeah. करिमदग्राही स्फुरन्माधवाह्लादो. Okay.
Puran Madhava Ladho. Okay, I'll read till there, right? All Yeah. of them. Okay. Karimada Grahi Spuran Madhava Lodo. Lado. Vahlado. Okay. Karimada Grahi Spuran Madhava Lodo. Madhava Lado. Okay. Madhav. Was that Karimada or Karamada? Karimada. Oh, okay. I have it as Karamada, but I'll fix it. For me, it's Karamadi. Karamada. Karampadi. Oh, I too have Karamadagrahi. Yeah, I have Karamada. Karamadagrahi Spuran Madhava. I have Karimada. I have Karimada too, and I think that's how we learned it. Okay. I have Karimada too. Just give me a second. I'll listen up and use recording so that you keep going in the meantime. Okay. Okay. I'll do the whole first line. Okay. Bhringi Chanatanotkatah. Oh my God. Bhringi Chanatanotkatah Karimadagrahi Spuran Madhavahlado. Okay. Brungicha Natanotkatāha Karimadagrahi Spuran Madhavahlado. Madhavahlado. Ahalla. Okay. Madhava Ahallado. Yeah. That is bit, yeah. Okay. Yeah. Nadayuto Mahasitavu. Nadayuto Mahastitavapuhu. Sita. Yeah. Pancheshuna Chadritaha. Pancheshuna Chadrutaha. Nadayuto Mahasitavapuh Pancheshuna Chadritaha. Nadayuto Mahasitavapuhu Pancheshuna Chadrutaha. So if you want, instead of saying like the full visarga after Mahasitavapuh, you can say like Mahasitavapuh Pancheshuna. Okay. Poof. Okay. Yeah. So basically, after the first line and the second line, try not to say any break because it's like a Continuous. continuation. Got it. Okay, let's try to read that. Bhringi Chanatanotkatah Karimadagrahi Spuran Madhavahlado Nadayuto Mahasitavapuh Pancheshuna Chadritaha. Brungicha Natanotkatāha Karimadagrahi Spuran Madhavahlado Nadayuto Mahasitavapu Pancheshuna Chadrutaha. Yeah, that was really good, Auntie. Wow. Okay, next one. Satpakshasumano vaneshu sapunaha. Satpaksha Sumano Vaneshu Sapunaha. Sakshanmadiye manaha. Manahar Manoho. Here Mano is there. Yeah, so basically because we're breaking it here, we just add a visarga, so it just become manaha. Manaha. Okay. Sapuna Sakshanmadiye Manaham. Yeah, I have to change that, or else I can't read. Give me a second. Yeah. Okay. Sapuna Sakshanmadiye Manaha. Yeah. Satpakshasumano vaneshu sapuna sakshanmadiye manaha. Tatpaksha Sumano Vaneshu Sapuna Sakshanmadiye Manaha. Rajive Brahmaradhipo Viharatam. Rajive Brahmaradipo Viharatam. Shri Shailavasi Vibhuhu. Sri Shailavasi Vibhuhu. This shloka, I'm pretty sure Sri Shailam is where Shivananda Lahiri was written. Yeah, okay. Rajive Brahmaradhipo Viharatam Shri Shailavasi Vibhuhu. Rajive Brahmaradipo Viharatam Sri Shailavasi Vibhuhu. Satpakshasumano vaneshu sapunah sakshanmadiye manaha. Rajive Brahmaradhipo Viharatam Shri Shailavasi Vibhuhu. Tatpaksha Sumano Vaneshu Sapuna Sakshanmadiye Manaha. Rajive Brahmaradipo Viharatam Sri Shailavasi Vibhuhu. That was really good. Now the whole thing. Okay.
भृङ्गी चानतनोत्कटः करिमदग्राही स्फुरन्माधवाह्लादो नादयुतो महासितवपुः पञ्चेषु नाचादृतः सत्पक्षः सुमनो वनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मनः राजीवे भ्रमराधिपो विहरतां श्रीशैलवासी विभुः भृङ्गी च नटनोत्कट करिमदग्राही स्फुरन्माधवालादो नादयुतो महासितवपुः पञ्चेषु न च धृतः सत्पक्षः सुमनो वनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मनः राजीवे भ्रमराधिपो विहरतां श्रीशैलवासी विभुः. Yeah, that was really good, Auntie. This is a bit of a hard shloka, but you did really good, Auntie. Yeah, that Madhavahlado is. Yeah. Yes, Thank you. Mhm. Yeah. You did So really where do we need to take a breath, Savita, in this? After Hlado, you can take a breath. Okay. Thank you. It's like continuation of 2 lines, so it's a bit hard. Okay, we'll do group chanting now. In group 1, please go in 3, 2, 1, go. Brungi Stanatanotkata राजीवे भ्रमराधिपो श्रीशैलवासी मदीये मनः राजीवे भ्रमराधिपो विहरतां श्रीशैलवासी विभो श्रीशैलवासी Vibhuhu. विभुः Yes. शैलवासी विभुः. Yeah, that was good, Auntie. So basically, 2 things. Somebody said Brahmaradipo. It's not in the 4th line. It's not Brahmaradipo. It's Brahmaradipo. And then in the 2nd line, somebody said Chadrutaha. Try not to say Chadrutaha. Try to say Chadrutaha. Like, Chadrutaha. Yeah. But other than that, it was good. All right, we'll go to the next one. I have a doubt. After Satpaksha, is there Sumano or just Sumano? This sound comes Oh, yeah. after Visarga? Yeah, it would be like Satpaksha Sumano. Double sa. Sound comes. Yeah. Okay. And after this also Sapuna Sakshanmadiye Mano, right? Manaha. Yeah. Mana. Yeah. Manaha or Mano? It says Mano, but because we're breaking it there because of the tune, we say Manaha. Oh, there we are just Sakshanmadiye Manaha and then Rajive Brahmaradipo. Oh, got it. Thank you. All right. The next one. Meera Auntie. Yeah, I'm ready. All right, I'll read the whole thing. Yeah. Karunyamritavarshinam Ghanavipad Grishmachida Vidyasasya Phalodayaya Sumana Samsevyamichakritim Nrityadbhaktamayuramadrinilayam Chanchajjatamandalam Shambho Vanchati Neelakandhara Sada Tvam Me Manaschatakaha. Alright, so the first line. Yeah. Karunyamritavarshinam Karunyamritavarshinam Ghanavipad Grishmachida Ganavit Grishmachida Karmatam Ganavipad Grishmachida Ganavitpad Grishmachida Karmatam. Not Grishmachida, it's Grishmachida. Grishmash. Not Grishmash. Grishmach
Chida. Grease much. Huh? Yeah. Grease much. Schida karmatam. No Chida, just Chida. Chavat is there, no? Yeah, but you're kind of saying it with sa. You're saying it like Chida. It's Chida. Chida. Yeah. Chida. So Ghanavipad Grishma Chida Karmatam. Ganavitpad Grishma Chida Karmatam. Yeah. Karunyamritavarshinam Ghanavipad Grishma Chida Karmatam. Karunyamritavarshinam Ganavit Grishma Chida Karmatam. Yeah. Vidyasasya Phalodayaya. Vidyasasya Phalodayaya. Sumanasam Sevyamichakritim. Sumana Sansevya Mischakrutim. Yeah. Vidyasasya Phalodayaya Sumanasas. Wait, sorry. Vidyasasya Phalodayaya Sumanasam Sevyamichakritim. Vidyasasya Phalodayaya Sumanah Sansevya Mischakrutim. Not mischa again, mitcha. Micha. Yeah. Because I have cha, Vattu is big cha. Yeah. So it's cha, and like for the cha, it's like votu cha. No, Like- Vattu cha is not small cha. So I said with cha. So Yeah, with it's mid cha, like it's written right, but when you're saying it, you're adding a s, so you're saying it mischa. Okay. All right. I'll read both lines. Micha, is it Yeah. okay? Micha. Yeah, that's it. Thank you. Karunyamritavarshinam Ghanavipad Grishmachida Karmatam Vidyasasya Phalodayaya Sumana Samsevyamichakritim. Karunyamritavarshinim Ganavit Grishma Chida Karmatam Vidyasasya Palodayaya Sumana Samsevya Micha Krutim. Just one thing, in Ghanavipad Grishma, there's a pa in between Ghanavi and Grishma, so it's Ghanavipad Grishma. Ganavipad Grishma Chida Karmatam. Yeah. All right, so now we'll go to the third line. Nrityad Bhaktamayuramadrinilayam. Nrutyad Bhakta Mayura Madridilayam. Chanchajata Mandalam. Chanchajata Mandalam. Nrityad Bhaktamayuramadrinilayam Chanchajata Mandalam. Nrutyadeksha Mayuram Madrinilayam Chanchajata Mandalam. It's Nrityad Bhakta. Nrutya Bhakta Mayuram Madrinilayam Chanchajata Mandalam. Yeah. Shambho Vanchati Neelakandhara Sada. Chambho Vanchati Neelakandhara Sada Tvam. Me Manaschatakaha. Me Manaschatakaha. Shambho Vanchati Neelakandhara Sada Tvam Me Manaschatakaha. Chambho Vanchati Neelakandhara Sada Tvam Me Manaschatakaha. Yeah, now both lines. Nritya. Oh, I'll say it first. I'll say it first. Okay, sorry. You, yeah. Yeah, no worries.
नृत्यद्भक्तमयूरमद्रिनिलयं चञ्चज्जटामण्डलं शम्भो वाञ्छति नीलकन्धर सदा त्वां मे मनश्चातकः नृत्योद्भक्तमयूरमद्रिनिलयं चञ्चज्जटामण्डलं शम्भो वाञ्छति नीलकन्धर सदा त्वां मे मनश्चातकः. Yeah, just one thing. Not nrityad. Actually, never mind, you're good. Can you just say the third line again? नृत्यद्भक्तमयूरमद्रिनिलयं चञ्चज्जटामण्डलं शम्भो वाञ्छति नीलकन्धर सदा त्वां मे मनश्चातकः. Yeah, it was good now, Auntie. Now I'll read all 4 lines and then you can go. कारुण्यामृतवर्षिणं घनविपद्ग्रीष्मच्छिदाकर्मठं विद्यासस्यफलोदयाय सुमनः संसेव्यमिच्छाकृतिम् नृत्यद्भक्तमयूरमद्रिनिलयं चञ्चज्जटामण्डलं शम्भो वाञ्छति नीलकन्धर सदा त्वां मे मनश्चातकः कारुण्यामृतवर्षिणं घनविपद्भीष्मश्चिदाकर्मठं विद्यासस्यफलोदयाय सुमना संसेव्य मिश्चाकृतिं नृत्यद्भक्तमयूरमद्रिनिलयं चञ्चज्जटामण्डलं शम्भो वाञ्छति नीलकन्धर सदा त्वां मे मनश्चातकः. Yeah, that was good, Auntie. Thank All right, so now we'll do group chanting. Can group 2? Yeah, can group 2 go in 3, 2, 1, go. कारुण्यामृतवर्षिणं घनविपद्ग्रीष्मच्छिदाकर्मठं विद्यासस्यफलोदयाय सुमनः संसेव्यमिच्छाकृतिम् यद्भक्तमयूरमुद्रिनिलयं शम्भो वाञ्छति सदा त्वां Only one thing. In the third line, someone said Nrityad Bhakta Mayura Madri Nilayam. It's not Nilayam, it's Nilayam. Like yum, like yummy in my tummy, kind of like that. But yeah, yum, not yum. We'll go to the next one. Wait, Kavita Auntie? Yes, Amma, I'm ready. Okay, I'll say the whole thing. आकाशेन शिखी समस्तपणिनां नेत्राकलापीनतानुग्राही प्रणवोपदेशनिनदः केकीति योगीयते श्यामां शैलसमुद्भवां घनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीलकण्ठं भजे. This one is like Yeah, it's in like one shloka. stretching like long. Yeah. Yeah, it's a bit long, but you can take breaks. So, are you ready? Yes. आकाशेन शिखी समस्तफणिनां आकाशेन शिखी समस्तपणिनां नेत्राकलापीनता or no, नेत्राकलापी. नेत्राकलापी आकाशेन शिखी समस्तफणिनां नेत्राकलापी आकाशेन शिखी समस्तपणिनां नेत्राकलापी नतानुग्राही प्रणवोपदेशनिनदैः नतानुग्राही प्रणवोपदेश नतानुग्राही नतानुग्राही प्रणवोपदेशनि नदैः केकीति योगीयते केकीति योगीयते नतानुग्राही प्रणवोपदेशनिनदैः केकीति योगीयते.
न तानुग्राही प्रणवोपदेशे शनिनदैः केति योगीयते First one. आकाशेन शिखी समस्तफणिनां नेत्राकलापीनतानुग्राहि प्रणवोपदेशनिनदैः केकेति योगीयते आकाशेन शिखी समस्तपनिनां नेत्राकलापि न तानुग्राही प्रणवोपदेशनि नदैः केकीति योगीयते That was good. श्यामां शैलसमुद्भवां श्यामां शैलसमुद्भवां घनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा घनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा मुदा श्यामां शैलसमुद्भवां घनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा श्यामां शैलसमुद्भवां घनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहाररसिकम् वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीलकण्ठं भजे तं नीलकण्ठं भजे वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीलकण्ठं भजे वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीलकण्ठं भजे. Yeah. Now the last two lines. श्यामां शैलसमुद्भवां घनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीलकण्ठं भजे श्यामां शैलसमुद्भवां घनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीलकण्ठं भजे. भजे भजे. Now the whole thing. आकाशेन शिखी समस्तफणिनां नेत्राकलापीनतानुग्राहि प्रणवोपदेशनिनदैः केकीति योगीयते श्यामां शैलसमुद्भवां घनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीलकण्ठं भजे आकाशेन शिखी समस्तपनिनां कलापीनतानुग्राहि प्रणवोपदेशनि शनिनदैः केकीति योगीयते श्यामां शैलसमुद्भवां घनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहारसिकं तं नीलकण्ठं भजे. विहाररसिकं तं नीलकण्ठं भजे. Yeah, that was really good, Auntie. Just try to say Natanugrahi Pranavopadeshaninadaihi like all as one word. Yeah, maybe like we practice. Yeah, it's a tongue twister, but like once you get familiar with it, try to say. Sure, Nana. Thank you. It was really good though, Auntie. Thank you. Okay, we'll do group chanting. So can group one, please go in 3, 2, 1, go. आकाशे समस्तफणिनां नेत्राकलापीनतानुग्राहि श्यामां शैलसमुद्भवां वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीलकण्ठं भजे. भजे. Can continue. वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीलकण्ठं भजे. Yeah, that was good. Okay, so just 2 things. In the first line, somebody said Akashena Shiki Samasta Faninam. It's not Faninam, it's Paninam. Like pa, like pa. No fa, pa. And then last line, I don't know how, but somebody said Vedanto Pavane Vihara Rasikam Tam Nilakantam Bhaje. It's tam, like that. But other than that, it was good. It's a bit hard, but it was good.
All right. I think we can do one more today, if that's okay with everyone. Yeah. All right. Cool. Saigita Mama. Yes, ma'am. All right. I'll read the whole thing. Sandhya Gharmadinatyyo Harikara Ghata Prabhutanaka Dhvano Varida Garjitam Divishadam Drishtichata Chanchala Bhaktanam Paritosha Bashpa Vitatir Shiva Yasminnujjwalatandavam Vijayate Tam Neelakantham Bhaje. So, మొదటి line. Sandhya Gharmadinatyyo Sandhya Gharmadinatyyo Harikara Ghata Prabhutanaka Harikaraghata Prabhutanaka Sandhya Gharmadinatyyo Harikara Ghata Prabhutanaka Sanjhakrita Dinatmayo Harikaraghata Prabhutanaka Dhvano Varida Garjitam Divashadam Dvanovari Dagarjitam Divishadam Drishtichata Chanchala Drishtichata Chanchala Dhvano Varida Garjitam Divishadam Drishtichata Chanchala Dvanovari Dagarjitam Divishadam Drishtichata Chanchala. Yeah. Now, రెండు లైన్లు. Hmm. Sandhya Gharmadinatyyo Harikara Ghata Prabhutanaka Dhvano Varida Garjitam Divishadam Drishtichata Chanchala Sanjha Gurmadi Dinatmayo Harikara Ghata Prabhutanaka Dvano Varidagarjitam Divishadam Drishtichata Chanchala. Yeah. Now, Bhaktanam. Yeah, ఎందుకంటే like next పదం like విరగొట్టకూడదు. So, Okay. next పదం పరితోష. Sorry? Is it Bhakta Nam Oh yeah, Mama sorry. in your Bhaktanam. Yeah. Bhaktanam paritosha bashpa vitatir vrishtir mayuri shiva. Bhaktanam Paritosha Bhashpa, not Bhashpa, Paritosha Bhashpa. Yeah, bashpa. Paritosha Bhashpa Vidatir Vastir Mayu here Vitatir Vritatir. Vrishtir Mayuri Shiva. Yeah. Bhaktanam paritosha bashpa vitatir vrishtir mayuri shiva. Bhaktanam Paritosha Bhashpa Vitatir Vrishtir Mayuri Shiva. Yeah. Yasminnujjwalatandavam Yashminujjwalatandavam Vijayate tam neelakantham bhaje. Vijayate tam neelakantham bhaje. Yasminnujjwalatandavam Vijayate tam neelakantham bhaje. Yashminujjwalatandavam Vijayate tam neelakantham bhaje. Yeah. Now, both lines. Bhaktanam paritosha bashpa vitatir vrishtir mayuri shiva Yasminnujjwalatandavam Vijayate tam neelakantham bhaje. Bhaktanam paritosha bhashpa vitatir vrishtir mayuri shiva Yashminujjwalatandavam
विजयते तं नीलकण्ठं भजे. Yeah, good, Amama. Now, మొత్తం చదువుదాం. Okay. सन्ध्याघर्मधिनात्ययो हरिकराघातप्रभूतानक ध्वानो वारिदगर्जितं दिविशदां दृष्टिच्चटाचञ्चला भक्तानां परितोषबाष्पविततिर्वृष्टिर्मयूरी शिव यस्मिन्नुज्ज्वलताण्डवं विजयते तं नीलकण्ठं भजे. सन्ध्यागुर्मदिनात्मयो हरिकराघातप्रभूतानक बाणो वारिदगर्जितं दिविशदां दृश्चिच्चटा भक्तानां वृष्टिर्मयूरी शिवा यश्चिन्मुज्ज्वलताण्डवं विजयते तं नीलकण्ठं भजे. Yeah, good job, Amama. కొంచెం స్లోగా చదవాలేమో లాస్ట్ 2 లైన్స్ Yeah, కొంచెం కొంచెం. కానీ బాగుంది. Thank you. All right. Can group 2 go in 3, 2, 1, go. वारिदगर्जितं दिविशदां भक्तानां परितोषबाष्पविततिर्वृष्टिर्मयूरी यस्मिन् विजयते विजयते तं नीलकण्ठं भजे. Yeah, I think that was good, everyone. Towards the end, like it all got jumbled up, so I don't know what went wrong there, but I think it was good. Okay. So, does anyone have any questions before we end for today? No? Okay. So, Sarth and I will just read over quickly the ones we did today, and then we'll close. Okay. Ready? Yeah. आनन्दामृतपूरितावहरपदां भोजालवालोद्यता स्थैर्योपघ्नमुपेत्य भक्तिलतिका शाखोपशाखान्विता उच्चैर्मानसकायमानपटलीमाक्रम्य निष्कल्मषा नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कर्मसंवर्धिता. सन्ध्यारम्भविजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं सप्रेम भ्रमराभिराममसकृत्सद्वासनाशोभितं भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं शिवालिङ्गितम्. भृङ्गी चानतनोत्कटः करिमदग्राही स्फुरन् माधवाह्लादो नादयितो महासितवपु पञ्चेषु नाचाततः सत्पक्षस्सु मनोवनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मनः राजीवे भ्रमराधिपो विहरतां श्रीशैलवासी विभुः. कारुण्यामृतवर्षिणं घनविपद्ग्रीष्मच्छिदाकर्मठं विद्यासस्यफलोदयाय सुमनः संसेव्यमिच्छाकृतिं नृत्यद्भक्तमयूरमद्रिनिलयं चञ्चज्जटामण्डलं शम्भो वाञ्छति नीलकन्धर सदा त्वां मे मनश्चातकः. आकाशेन शिखी समस्तफणिनां नेत्राकलापीनतानुग्राहि प्रणवोपदेशनिनदैः कीर्तियोगीयते श्यामां शैलसमुद्भवां घनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीलकण्ठं भजे. सन्ध्याघर्मदिनात्ययो हरिकराघातप्रभूतानक ध्वानो वारिदगर्जितं दिवशदां दृष्टिच्चटाचञ्चला भक्तानां परितोषबाष्पविततिर्वृष्टिर्मयूरी शिव
यस्मिन्नुज्ज्वलताण्डवं विजयते तं नीलकण्ठं भजे. All right. That's it for today, everyone. Savita, do you want to stop recording?